لا سيبك من خواص. انا دلوقتي عايز اصنع ايه؟ كومبوننت، عايز اصنع موتور عربيه، ماشي؟ انا عايز انتج الحاجه دي كلها مالها؟ حابب على القلب ان انا انتجه ماله؟ حته واحده، صح؟ يا سلام لو كله بالكاستنج يبقى كده ايه؟ يفتحنا. شويه قال لك لا ده في حاجات مش هينفع فيها كاستنج، لازم ينفع فيها ايه؟ نعمل فورشنج او نعمل له رولينج او الى ذلك. طيب البايبنج بتاعتي دي عباره عن ايه؟ المواسير اللي انتوا بتشوفوها دي بتصنع ازاي؟ حد يعرف؟ صح. طب ابسطها لكم. انا عايز اصنع شيت، يعني عايز اصنع شيت بليت كده من معدن. درفل. حلو، صح كده. انا بيبقى الاول عندي قلت لك كده ان اول عمليه من عمليات التشكيل هي عمليه الايه؟ القصد. دي القديمه والكبيره واللي يعني يعني ليها قدم التاريخ يعني. في عمليه ثانيه في عمليه التصنيع بس ديت مش مشهوره شويه، حاجه اسمها باودر ميتيليشن. اللي هي دي كان بيستخدمها القدماء المصريين في صنع الماسكس. يعني ماسك توت عنخ امون بتصنع بحاجه اسمها باودر ميتيليشن. ما كانوش لسه وصلوا ان احنا نعمل حراره او نعمل ميلتنج ايه؟ بوينت يوصل ان هو يسهر ايه؟ يسهر الحديد او يسهر الذهب او الى ذلك. كانوا بيصنعوا تكنولوجيا ميتيليشن. لو حد فيكم عايز يقرا فيها يعني هتلاقي فيها كتب كتير جدا عن النت والكوليشن. طيب انا كان بيبقى الاول عندي ايه؟ بحط هنا ايه؟ الستيل المصفور اللي هو المولتن ميتال بتاعي اللي هو الستيل، وابدا ان انا انزله. حلو، انزله بيعدي بيبقى فيه دوافيل كده من الجنب بتحافظ عليه، وبيبقى فيه هنا رشاشات منين؟ ووتر جيت نعمل عمليه التبريد، وابدا ان انا اسحبه بالشكل ده كده. بسمي المكنه دي ايه؟ CCM كونتينيوس كاستنج ماشين. ودي هتلاقيها موجوده في حديد عز، وهتلاقيها موجوده في ارك ستيل، وهتلاقيها في كل انواع صنع ايه؟ الصلب. بعد كده بقى عندي الشيت ده، الشيت ده دخلته قد ايه مثلا؟ هنقول 50 مللي. طب انا عايز اصنع شيت دخلته كام؟ 20 مللي. هعمل ايه؟ عمليه رولينج. طيب عمليه الرولينج دي طلعت لي شيتس زي ما انا ايه؟ عايز، صح؟ طيب هقدر اخد الشيتس دي ممكن الفها اعمل منها تانك، صح؟ لو خدتها وبدات ان انا عندي الجيل بتاعي وكده، لو خدته لفيته بديامتر معين هبدا اصنع منه ايه؟ الديامتر بتاع التانك، واعمل كورس والكورس بالارتفاع اللي انا ايه؟ عايزه. طب هوصل الشيتس دي ببعضها ازاي؟ يعني بقى عندي كده مثلا كذا شيت. ايوه عمليه الايه؟ الويلدنج. هعرف اعملها كاستنج. هتقدر تعمل شيت او درفله طوله 50 متر ولا 60 متر؟ مش هينفع، مش هتعرف طول المحيط. تخيل كده لو قلت لك تانكات زي تانكات سومت او تانكات زي اللي موجوده في قطر البتروليوم، يعني الديامتر بتاع التانك 100 متر. تعمل ازاي القصه؟ حاجه رهيبه، مش هينفع. طب الحل ان انا كنت يبقى عندي بليتات ثابته ستاندرد معروف مثلا ان الطول بتاعه كام؟ 9 متر او 6 متر او مثلا كام؟ 12 متر. اي طول ستاندرد انت بتحدده بيطلع من المصنع وتعمل الويلدنج دي. يبقى اذا اصبحت عمليه الويلدنج عمليه ايه؟ ضروريه. برضه بما ان انا بحب التاريخ شويه نرجع للتاريخ. طب هم في البدايه اكتشفوا الويلدنج ده ازاي؟ شافوه ازاي؟ عرفوه ازاي؟ ايه البدايه؟ يعني لو انت بتفكر كده كانت بدايته ايه يعني؟ قول اي حاجه مش كده. اتفرجت على تايتانيك؟ لازم. السفن دي كان بيصنعها ازاي؟ سفينه كانت بتصنعها ازاي؟ لا انتوا كده هتظلموني بصراحه، انا عمال اتكلم عن المنصوره ما شاء الله الناس شاطره. يا جدعان انتوا حتى تتفرجوا على افلام يعني مش هتوصل للدرجات. انا عندي سفينه، السفينه كان بيصنعها بريفتنج يا جماعه. مش فاكر والله الريفتنج ده مسامير البرشام، صح؟ يبقى عنده سفينه كده. السفينه ديت برضه شيتس وبليتس، البليتس اللي بيربطها مع بعضها عن طريق ايه؟ فاكرين الرسمه بتاعنا؟ ريفتنج. طيب الريفتنج او مسامير البرشام نفس الفكره كانوا بيصنعوا منها ايه؟ التانكس. تمام؟ طيب بس مسامير البرشام دي كان فيها مشكله كبيره جدا. انت لو فاكر ولا انتوا ما درستوش ديزاين لسه كان بيبقى فيه لابنج بقيمه معينه، ولازم المسامير دي تتوزع على مسافات باتشز معينه، لا تزيد ولا تقل عن قيم معينه. المسامير دي بتتعمل بطريقه لها طريقه معينه كده، بيتسخن المسمار وبعد كده بتعمل
هنا بيبقى فيه هول بتحط فيه المسمار وتبدا تعمل عمليه الايه؟ الدق من هنا والدق منين؟ من هنا. اوكي؟ بالجاك كده من ناحيتين. بيبدا يربط المسامير بالشكل دي وتعمل كده. حد في المباراه كوبري الباب خالص في القاهره. كوبري ان شاء الله. طيب ماشي يا جماعه انا ما خدتش بالي كده انا اسف انا جاي. كوبري طبخ. طيب دي مسامير البرشام. وبعد كده طبعا اكتشفوا ان طبعا الموضوع فاشل وما بيقدرش يستحمل بريشر زي عالي. بدا الناس تفكر. القصه بدات مع واحد بريطاني انجلترا وهي اصل بدايه اللحام. الراجل ده كان عالم في معمل بعد الحرب العالميه الاولى. كان قاعد في المعمل بتاعه وكان حابب يعمل كوبايه شاي. طبعا ما يشرب كوبايه شاي. كلنا عارفين السخانات، عارفين السخان؟ السخان اللي هو الكهرباء الراجل بيباعها ب 5 جنيه. السخانات عارفينها اكيد يعني يبقى كويل كده بس بيعمل عمليه تسخين. كان السخان ده كان لازم نحطه في اناء من الفخار. وده متوصل بفيشات كهرباء. الراجل عمل غلطتين. اول غلطه ان هو جاب اناء منين؟ معدن ميتال. ثالث حاجه ساب فيشه الكهرباء ايه؟ موجوده. وهو بيشد السخان حصلت حاجه غريبه. ايه اللي حصل؟ حصل ارك. الارك ده نتج عنه حراره صهرت الجزء من السخان وجزء منين؟ من حافه الكوبايه. بما ان الراجل عالم الموضوع بالنسبه له ما يعديش او جايب بدويه فين؟ في الورقه البحثيه بتاعته. وعمل ورقه بحثيه وسابها. بيبقى نشرها. الموضوع بدا ينتشر. الحرب العالميه الاولى قضت على معظم الرجاله. بأثار بصراحه دخلوا الحرب. انجلترا حصلت كتيره جدا. المسامير البرشام محتاجه قوه عضليه عاليه. فكان لابد من وجود طريقه ثانيه لعمليه الايه؟ الجويننج في السفن. انجلترا كانت مستخدمه في الحرب العالميه الثانيه تبني 8000 سفينه. طب هيبنوها ازاي؟ اضطروا يستخدموا الايه؟ النساء. بس عشان النساء يشتغلوا يعملوا ايه؟ قال لك طب ايه رايك؟ بدل ما انا اعمل مسامير برشام ما اعمل هنا عمليه ايه؟ ويلدنج. اجيب الكترود سلكه والسلكه دي ايه؟ اعمل فيها فرق جولد فولت. ده وصلها بالسالب وبالموجب ويبقى فيه هنا فرق ايه؟ جولد. وصل الاثنين ببعض ويحصل عمليه الايه؟ الارك ديت ويحصل عمليه الايه؟ الانصهار وابدا ان انا اعمل جوينج الاثنين مع بعض. طبعا انجلترا عملت 8000 سفينه يعني طبقا لبعض الروايات التاريخيه يعني بيقول لك لم تنجو الا 80 وفي بعض الروايات يقول لك لم تنجو الا 8 سفن عسكريه. تخيل حصل فيلير كام سفينه؟ من 8000 وصلوا كام؟ 8. وطبعا بدات الناس تهتم بعمليه الايه؟ الويلدنج. وكانت دي البدايه التاريخيه لعمليه الايه؟ الويلدنج في الصناعه. بدات الناس اي بريشر فيزل بيبقى برضه عباره عن ايه؟ شيتس تتلحم مع بعض عن طريق الويلدنج. اي بايبنج في الدنيا، البايبنج بيتصنع ازاي؟ ده كان السؤال اللي انا كنت سالته. البايبنج ان انا بجيب الشيت ده والشيت ده ماله؟ بلفه واعمل ايه؟ سيم ويلد. وفي طريقه ثانيه طبعا للانتاج اللي هو الايه؟ الاكستروجن. عمليه البسط معمول الاسنان بالظبط بيصنع عنه بايب. بس طبعا ده مع العطار الكبيره ماله؟ ما ينفعش. فاضطر ان انا استخدم الايه؟ الرولينج. تمام. واعمل السيم ويلد. عشان كده البايبس بتتقسم لقسمين. يا اما السيم بايب يعني فيها لحام بالشكل ده كده منتجه برولينج، يا اما ايه؟ سيملس. سيم يعني خط الحام. يا اما سيملس ايه؟ بايب بدون خط الحام منتجه بالايه؟ بالاكستروجن. طيب تعالوا كده نعرف فكره سريعه كده عن الويلدنج. اتفرجوا على الفيديو كده
fire lines. This enables a current to flow across the gap, creating an arc. The arc generates heat from fusion of the base metal. With the exception of TIG, or tungsten inert gas welding, the heat generated causes the surface to melt and molten droplets to transfer to the weld pool. Heat input to the fusion zone depends on arc voltage, current, and welding travel speed. So let's look at the processes in detail. First, manual metal arc. Invented in Russia in 1888 and known in the States as shielded metal arc welding, or SMAW. It's the most versatile of arc processes, suitable for welding most ferrous and non-ferrous metals over a wide range of thicknesses. It can be used in all positions with reasonable ease. When an arc is struck between the coated electrode and the workpiece, they both melt at the surface to form a weld pool. The average temperature in the arc is 6,000 Celsius. The job of the flux, which melts instantly with the electrode and the parent metal, is to form gas and slag, which protects the weld pool from oxygen and nitrogen in the surrounding atmosphere. After welding, the slag cools and solidifies and has to be chipped off. The process allows only short lengths of weld to be produced before a new electrode has to be inserted into the holder. The variables which affect the final quality of the MMA weld are current, voltage, travel speed, polarity, and electrode type. So, among the classes, MMA is ideal for field or workshop use. The kit is very portable and simple, and the process is all positional. On the downside, it requires a high skill factor. It's susceptible to slag inclusions, and it generates lots of unwanted fume. Now, in contrast, let's look at the tungsten inert gas, or TIG process. In America, they call it gas tungsten arc welding, or GTAW. Melting is produced by heating with an arc struck between a non-consumable tungsten electrode and the workpiece. Filler wire is added separately into the molten weld pool. They use tungsten because it has a very high melting point, some 3,400 Celsius. An inert gas is used as a shield to prevent oxidation of the tungsten electrode and atmospheric contamination of the weld and filler wire. So the process variables are welding current, its type and polarity, travel speed, the shape of the tungsten tip, and the shielding gas flow rate. Among the positives, it's ideal for root runs and thin sheet. It produces excellent low hydrogen welds. There's no spatter or slag inclusions. With or without filler wire, it enables welding variables to be accurately controlled. It can weld nearly all weldable metals, including dissimilar combinations. And finally, the heat source and filler additions are controlled independently. As for the disadvantages, it gives low deposition rates, it demands greater dexterity than MMA or Big Mag, and it's less economical on thick sections. It's difficult to shield in drafty conditions. Tungsten inclusions can occur, and finally the process has low tolerance to contaminants on either the filler or the base metal. The MIG and MAG processes, that's metal inert gas and metal active gas, are similar to each other, but quite different from MMA and TIG. Known in America as gas metal arc welding, or GMAW, it's a versatile process suitable for both thin sheet and thick plate. An arc is struck between the end of a continuously fed wire electrode and the workpiece, melting both to form a weld pool. The wire
serves as the source of heat via the arc of the wire tip. It is also the filler material for the joint. The wire is fed through a copper contact tube, which conducts welding current into the wire. The weld pool is protected from the surrounding atmosphere by a shielding gas, which is fed through a nozzle around the wire. The wire is fed from a reel using a motor drive, as the welder moves the welding torch along the joint line. So, the process offers high productivity whether it's operated manually or in a mechanized way, such as by robot. In mechanized welding, all parameters are under automatic control, but they can be varied manually during welding. So, the variables are welding current, which is proportional to wire feed speed, voltage, the choice of inert or active gases, the travel speed, the tip standoff distance, the nozzle standoff, and the type of metal transfer, dip, spray, or pulsed. Dip is ideal for positional welding and for use with thin sheet. Spray is better for thicker sections. It has a high deposition rate, but is not suitable for positional welding. Pulse is ideal for applications which fall between the dip and the spray criteria. In the mid-80s, a major improvement to the process was achieved with the advent of flux cord, both self-shielded and gas-shielded wires. The wire comprises a metal tubular sheath containing a granular flux and metal powder. So the traditional MIG-MAG process became independent of a separate shielding gas, and this made it more attractive to use in windy field applications. Gas-shielded wires obtain their shielding from a combination of flux and separate shielding gas. Flux cord wires offer high productivity and more positional capability with spray transfer. More generally, the advantages of the MIG-MAG process include high productivity, easily automated, they're all positional in both dip and pulsed transfer modes, and they can handle a wide range of material thicknesses. On the downside, however, the welding area does need to be shielded from wind. The equipment is relatively complex, and the process produces high levels of ozone, and in the case of flux cord wire, fume as well. Lastly, to submerged arc, or sub-arc, or SAW as it's sometimes known. Unlike MMA, MIG-MAG, and TIG, it's not normally a handheld process. It works by striking an arc between a continuously fed bare wire and the parent plate. The arc, the electrode N and the molten pool are submerged in a powdered flux. The heat of the arc melts this flux in its lower levels and protects the weld from contamination. Wire electrode is voltage controlled to ensure an arc of constant length. The flux is fed from a hopper to form a mound just in front of the welding head as it travels along the joint line. While some of the advantages are immediately obvious, there's no spatter or fume. The weld is shielded from the atmosphere, and there are no ultraviolet or infrared radiation effects. Unused flux can be reused. Use of such powdered flux does restrict the process to use in certain welding positions. Of course, solidified slag has to be removed from the completed weld. SAW is known for its use with high welding currents which produce deep penetration, high dilution, and high deposition rates. Generally, a DC positive polarity is used up to 1000 amps. And higher currents, or in the case of multiple electrode systems, AC is preferred to avoid arc flow. It's also common to use a combination of both, with the DC leading on. To
Process variables include welding current and voltage, flux type, travel speed, electrode type, size and extension, flux width and depth, electrode angle, and polarity. Some arc welding is widely used in ship and bridge deck fabrication, pressure vessels, line pipe, railway carriages, and just about anywhere that long, continuous seam and fillet welds are required. Well, submerged arc welding just about wraps up this brief introduction to the popular arc processes. To learn more, why not call TWI, which was formerly known as the Welding Institute, or call for if you're outside the UK, 1-223-899-000. Or why not visit TWI's website on www.twi.co.uk. شائعه في الاستخدام. لو انتوا اصلا عارف ان انتوا محدش درس لحد صح؟ او درستوه بس جزء بسيط كده معلومات عامه. هو اتكلم على كذا طريقه، حاجه اسمها الشيب ميتال ارك ويلدنج اللي هو اللحام بيقولوا عليه في السوق لحام الكهرباء. يقول لك اللحام ده لحام كهرباء. واتكلم عن حاجه اسمها الجاز تنجستن ارك ويلدنج اللي هو لحام الارجون. تمام؟ واتكلم على اخر واحده اللي هي السبمرجد ارك ويلدنج. اتكلم عن حاجه اسمها فلوكس كورد ارك ويلدنج. تمام؟ واتكلم عن حاجه اسمها الجاز ميتال ارك ويلدنج اللي هو بيقول لك لحام السويت ولحام غسل السيليكون. دول اشهر طرق موجودين. السبمرجد ارك ويلدنج بدات تدخل مصر بقالها فتره كويسه وشغالين فيه في مشروع اللي هو الدي سي بي اللي هو موجود في اسكندريه دلوقتي. هيعملوا 11 كوره، 11 كوره دول هيتعمل بالايه؟ دي سبيركل تانكس هتتعمل بالسبمرجد ارك ويلدنج. الفلكس كور ده ويلدنج موجوده في بعض الشركات بس لها بروبوشنز معينه والالكترودات بتاعتها غاليه شويه. طيب دي كده طرق اللحام. انا ما يهمنيش قوي ان انت تعرف، يعني انا بس كان يهمني انت تشوف بس تعرف الطرق بشكل عامل ازاي، يعني ايه كلمه ويلدنج. انما الويلدنج في حد ذاته ده علم كبير جدا. من اشهر الناس اللي شغاله فيه طبعا اللي هو الامريكان ويلدنج سوسايتي. تمام؟ والصور كده. وفي مؤسسه ثانيه اسمها ايه؟ انترناشونال انستيتيوت اوف ويلدنج الاي اي دبليو. في طبعا التي دبليو اي اللي هو معهد اللحام البريطاني اللي هو تكنولوجي ويلدنج انستيتيوت. في كذا مؤسسه طبعا غيرهم شغاله في الموضوع ده، بس دول اشهر ثلاثه، وبالاخص الامريكان ويلدنج سوسايتي لانه ناشط جدا في الابحاث بتاعته، ناشط جدا في البيبر والابلكيشنز اللي بيطلعها وفي طرق اللحام الحديثه. بصراحه الناس مؤتمراتهم قويه جدا والجورنالز حتى اللي بتطلع منهم بمنتهى القوه، يعني حاجه معلومات علميه قويه جدا. طيب انا دلوقتي بقى عندي وصله لحام صح؟ يبقى انا وجود اللحام عندي موجود في البريشر بريزل، موجود فين؟ في التانكس، موجود فين؟ في البايبنج. طب اللحام بتاعي دوت انا عايز منه ايه؟ ادي وصله لحام اهو. ايه المطلوب من وصله اللحام دي؟ انا كنت افضل ان كل حاجه تنتج عن طريق ايه؟ وده منتج عن طريق الكاستنج وبعد كده نعمل عمليه الايه؟ الرولينج صح؟ طيب انا كنت اتمنى ان اللحام نفسه يبقى عمليه ايه؟ كاستنج. وهو بالفعل اللحام نفسه عمليه كاستنج لان انا جبت ويلد ميتال وسيحته ايه؟ هنا في الجروف دوت. طيب اللحام بتاعي ده المطلوب منه ان يكون لي ميكانيكال بروبرتيز اكبر من او يساوي الايه؟ الميكانيكال بروبرتيز بتاعت مين؟ ده الويلد ميتال، يبقى دي بتاعت الايه؟ البيز ميتال، بسمي ده البيز ميتال. يبقى المفروض تبقى وسط اللحام دي لما اجي اعمل لها تنشن تيست كلهم خدوا اختبار الشد صح؟ يبقى التنسايل ستريس بتاعها يبقى ايه؟ اكبر من او يساوي ايه؟ التنسايل ستريس بتاع البيز ميتال. ده كده الهدف الاساسي. دي حاجه. تاني حاجه المفروض ان الكاستنج او البيز ميتال ده تخيل كده ان لو كان في كافيتي جوه هنا هيحصل ايه في الاستريس؟ بتاع الميتال يبقى ضعيف جدا، بالتالي ممكن يحصل عمليه انهيار او فيلير، وبالتالي البريشر فيزا ممكن يحصل له ايه؟ اكسبلوجن. طيب انا برضه في اللحامات ديت عايز انها تكون خاليه من اي ايه؟ ديسكونتينيوتيز او خاليه من اي عيوب. طيب ازاي اعرف ان اللحامات دي خاليه من العيوب؟ ازاي اعرف ان الكاستنج دي خاليه من العيوب؟ الحل. ايه؟
التراسونيك ماشي. تصوير اشعاعي. ايه الهدف؟ اول طريقه تفكير هيقول لي طب مين تاخد جزء عينه من هنا عشوائيه وتعمل لها ايه؟ اختبار شد. هبوظ كام عينه؟ كتير جدا. طب الحل؟ بدات الناس تفكر، بدأوا الناس يلجأوا للفيزياء بقى، الفيزيكس. طيب بدأوا ينظروا في يعني في الشواهد او ظواهر طبيعيه موجوده حواليهم. هات لي كده ورقه، اي ورقه فاضيه. مش خلاص اكتب عليها كده اسمك، اكتب بس اي حاجه، اكتب في النص اي كلام. تمام؟ وطبعا كاتب اسمك، انتوا يمكن كده مش عارفين يعني بالشكل ده كده مش عارفين ايه اللي مكتوب صح؟ يعني هل انا اقدر تقول لي ايه اللي موجود جوه الميتال او ايه اللي مكتوب على الورقه دي او جوه الورقه دي؟ ما تقدرش. بس لو انا عملت لك كده حطيتها لك في الضوء هتقدر انت تعمل ايه؟ تقدر تشوف صح؟ يبقى انا اي ماتيريال اي ميتال اوباك يعني معتمه ممكن اخليها ترانسبيرنت، اخليها شفافه عن طريق ان انا اعرضها لمصدر ضوئي ايه؟ قوي جدا. طب تخيل ان انت بتتعامل مع ميتال، الميتال بتاعك ده انا عايز اعرف اشوف جواه، هعمل ايه؟ هجيب مصدر ايه؟ اشعاع قوي جدا وليكن جاما ري او ايه؟ او اكس راي. تبدا انها تتخلل الايه؟ المعنى. وحط هنا فيلم حساس، سنسيتيف فيلم. سنسيتيف فيلم ده يلقط الصوره بتاعتي، يطلع لنا لون ايه؟ يقول لي ان هنا في ايه؟ ديس كونتينيوتي. وسموا الطريقه ديت بما انها بتعتمد على النظائر المشعه سموها ايه؟ راديو جرافيك تمام؟ تيستنج. اللي هو بيرمز ده برمز الايه؟ الار تي. ناس ثانيه هتقول لي طب ما ايه رايك نستخدم فكره السونار او نستخدم فكره الالتراسونيك، ان انا احط هنا التراسونيك، والالتراسونيك دي لما تقابل الهواء اللي موجود في الكافيتي يحصل لها عمليه الايه؟ الانعكاس او ارتداد. وسموا الطريقه ديت اللي هي الايه؟ الترا سونيك تيستنج اللي هي الايه؟ اليو تي. طيب واحد تاني قال لك انا عايز حاجه اجمل من كده بقى كمان. افترضنا العيوب دي عيوب سطحيه، يعني كان في هنا بروست او كان في هنا ايه؟ كراك شرخ كده في المعدن، انا مش قادر اشوفه بعينيا. طبعا اول طريقه من ضوء نون سيلكتيف تيستنج ان انت ايه؟ تشوف بعينيك. بس ممكن عينيك ديت لو كانت الحاجات دي هير كراكس يعني حاجات رفيعه جدا ممكن عينيك ما تشوفهاش قوي. طب الحل؟ هي ليه مش هتشوفها؟ لان لون الحديد ماله؟ اسود صح؟ او غامق. وانت الكراك ده برضه هيبقى ليه نفس اللون. طب لو خليت لك اللون الكراك ده يظهر لك بلون ريد احمر والخلفيه اللي حواليه دي وايت ابيض، ايه رايك؟ الكونتراست تقدر تشوفه صح؟ حتى لو كان عندك عمى الوان. منطق جدا. طب الحل؟ بداوا يفكروا، قال لك طب انا هعتمد على حاجه اسمها الكابيلاري رياكشن. الكابيلاري رياكشن فاكرينها؟ بتاعت الاحياء، الخاصيه الشعريه بتاعت النباتات، جذور النباتات بتبدا تمتص على الميه عن طريق ايه؟ الخاصيه الشعريه، لان الجذور دي مالها رفيعه جدا 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 فبتقدر تمتص الميه. زي بالظبط انت بتروح بتقعد على قهوه وبتقعد على كافيتيريا، الشاليمو لو انت جيت حطيتها في العصير بتبص تلاقي ان الليكويد ليفل بتاعك بيطلع فوق ايه؟ شويه هنا صح؟ خاصيه شعريه كده ليها اكشن. قال لك نعتمد على القصه دي. انا عندي الكراكس او البروستي او الحاجات الديسكونتينيوتي مالها رفيعه عشان كده انت مش قادر تشوفها. طب لو انا جيت رشيت عليها بنترانت، يعني لو كان عندي كراك بالشكل ده كده وانا رشيت فوقيه بنترانت يعني ماده متغلغله عندها قدره على البنتريشن يعني، ويكون اللون بتاعها ريد، وبعد كده هتتغلغل جوه الايه؟ الكراك صح؟ وبالتالي بعد كده ممكن ان انا ايه؟ امسحها، بس هيتبقى جزء من البنتريشن او البنترانت فين؟ جوه الكراك. طب ايه رايك لو انا جبت لك ماده ثانيه لها قدره على الابزوربشن، على امتصاص البنترانت ده، وهيسميها ايه؟ ديفلوبر، لونها وايت ابيض. ايه اللي هيظهر لك في المشهد الاخراني؟ هيظهر لك الكراك ماله لونه ريد احمر على خلفيه مالها بيضه. وسموا الطريقه دي ايه؟ ضاي عن الصبغه بنترانت تيستنج اللي هي بيرمز ده بالرمز الايه؟ البي تي، داي بنترانت تيست. طيب الناس بدات تفكر بشكل تاني مختلف. طب ايه رايك لو انت الكراك بتاعك دوت كده، انا عندي المعدن بتاعي والكراك ده كان سب سيرفيس كراك، يعني دوت كان سيرفيس كراك مفتوح للسطح. طب لو كان ده سب سيرفيس يعني لو كان تحت السطح اكشفه ازاي؟ بدأ الناس يلجأوا للايه؟ للفيزيكس.
وجدوا ان انا اي معدن في الدنيا، وخاصه لو كان المعدن ده ماجنتيك زي الستيل مثلا زي الحديد بتاعنا، هقدر ان انا استفيد من المغناطيسيه بتاعته. هيستفيد منها ازاي؟ تعالوا كده نجيب القصه برضه من بدايتها ونفكر فيها بالراحه. لو انا جبت لك مغناطيس بالشكل ده كده، وانا عندي نص وعندي ساوث، ورشيت عليه بوادة حديد، ايه اللي يحصل؟ هتتجمع عند النص والساوث على الاقطاب، صح؟ طب لو ايه رايك لو انا مسكت المغناطيس ده وقمت جاي ايه؟ كسره. يبقى في شرخ هنا كده، ورشيت عليه بوادة حديد، بوادة الحديد هتتجمع فين وفين وفين؟ عند النص وعند الساوث وعند ايه؟ مكان الشرخ او مكان الكسر، ليه؟ لان ده هيصبح هو كمان ايه؟ مغناطيس منفصل، ويبقى القطبين دول مالهم؟ متعاكسين، وبالتالي تتجمع حوالين بوادة الايه؟ الحديد. نفس الفكره قال لك لو انا جبت مغناطيس على شكل حلوه ايه؟ حصان، وحطيت المعدن بتاعي، هيمشي، كان الماجنتيك فلكس بيمشي من النص للايه؟ للساوث، وبيكون تركيز الماجنتيك فلكس فين؟ عند الاقطاب عالي جدا. طيب نفس القصه هنا، هيبقى انا عندي نص وعندي ايه؟ ساوث، هيبدا الماجنتيك فلكس يمشي فين؟ هنا. المعنى صح هيعمل ايه في المعدن؟ هيمرمطه. طب لو كان في عندك هنا في كراك، ايه اللي يحصل؟ هيتمرمط هو كمان، هيبقى ده ماله؟ نص، ويبقى ده ايه؟ ساوث. يبقى لو رشيت بوادة حديد من فوق هتتجمع فين؟ هتتجمع هنا وهتتجمع هنا وهتتجمع فوق الايه؟ الكراك بالظبط. يبقى اقدر اكشف اي عيوب ايه؟ سب سيرفيس كراك. يسموا الطريقه ديت ماجنتيك بارتيكل تيستنج، اللي هم بيقولوا عليها الايه؟ الام تي. الجماعه الامريكان ما بيعدوش كل حاجه بالسائل، زي ما عملوا الاي دبليو اس عشان يدرس المحامي الويلدنج، بدا يعمل عايز يدرس النون ديستركتيف ايه؟ تيست. فعمل سوسايتي اسمها الامريكان سوسايتي فور نون ديستركتيف تيستنج، بدا يدرس فيها كل الطرق دي، اللي هي الفيجوال انسبكشن والام تي والبي تي والار تي واليو تي، وحاجه اسمها الايدي كارنت الاي تي. دي مش موضوعنا نتكلم فيها دلوقتي، بس دول اهم ثلاثه بالنسبه لكم دلوقتي. هم 6 طرق معروفه. الامريكان سوسايتي فور ايه؟ نون ديستركتيف تيستنج. وطبعا انتوا عارفين في حاجه اسمها الاي اس تي ام، الامريكان سوسايتي فور تيستنج اند ماتيريالز، اللي هي بتدرس الايه؟ ديستركتيف ايه؟ تيستنج والكيميكال تيستنج وما الى ذلك. دي الجمعيه الامريكيه للمواد او الاختبارات والمواد. طيب تعالوا كده نعرف نشوف فيديو كده سريع على الكلام اللي انا كنت شرحته في النون الام دي تي كده، بحيث برضه اللي يعني ما لقطش معايا يمكن يلقط من الفيديو. You without a serviceable component or test specimen once the testing is over. The Sharpie test, the bend test, the tensile test, this chassis box section, this pipe section, and this car. They're all destroyed in the testing process. Well, that's no use if your structure is in daily service. So that's where non-destructive testing comes in. In this short introduction to non-destructive testing, we're going to be looking at half a dozen of the most common types of NDT. And also take a glance at a few of the less traditional newcomers to the field. Well, let's get started with magnetic particle inspection. We use MPI, as it's known, to find surface and just beneath the surface discontinuities in ferromagnetic materials. And we do it by introducing a magnetic flux into the material. An ink containing extremely fine ferrous particles is applied to the surface of a ferromagnetic material whilst a magnetizing field is applied. Flaws cause leakage of magnetic flux, which creates new magnetic poles. So the ferrous ink particles are drawn to the site of the flux leakage field disturbance, and the inspector sees it. There are a couple of types of MPI: color contrast and fluorescent. With color contrast,
a very thin layer of white contrast paint is applied. Magnetic force is also applied and black ink sprayed on the surface. We blow the excess away and any defects or discontinuities show up black against white. With the fluorescent technique, we coat the component under inspection with a fluorescent medium while the part is magnetized. Under a fluorescent lamp, discontinuities or defects show up vividly as bright green. It's a more sensitive technique than the color contrast method. Now, liquid penetrant inspection works on non-ferromagnetic materials for locating surface defects only. Clean and degrease the component, then apply a brightly colored penetrant, which in due course is drawn into the surface breaking defects. After a specified period, the excess penetrant is wiped off and a powder developer applied. It works rather like blotting paper, drawing the penetrant out of the flaws so that they stand out in sharp contrast to the surrounding material. After a specified bleed time, the defects are recorded. Now, radiography is an entirely different type of non-destructive testing. X-rays are produced by directing a stream of high-velocity electrons across an evacuated chamber against an angled target material. The X-rays pass through almost every material and can be detected by a sensitive film on the other side. However, a high-density material will absorb X-rays, while low-density materials allow a greater proportion of them to pass through. For radiographic inspection, there's no need for surface preparation before testing. But you do need to have access to both sides of the component. The film, which is highly sensitive to X-rays, is placed on one side, and the X-ray source is carefully located opposite. The X-rays pass through the component and create a latent image on the film on the other side. Any volumetric flaws or discontinuities in the component allow more of the radiation onto the film, and this creates a darker image on the radiograph. In recent years, wet radiography, which uses photographic films and traditional darkroom technology, has been overtaken by digital radiography. Now, digital radiography relies on the ability of certain substances to fluoresce when they are exposed to X radiation. The fluorescence that's emitted from the substance is made to create an analog electronic signal, which can be converted to a digital signal by means of an analog to digital converter. During testing, a fluorescent-coated surface is placed behind the test specimen. As the radiation passes through the specimen, it causes different levels of fluorescence to occur on the coated surface, depending on the dosage received, and this is controlled by the specimen geometry. This is then converted to a digital signal and displayed on a screen. Microfocus test equipment differs from standard radiography kit in that the focal spot size is extremely small, typically in the micron range. The benefit is that it produces radiographs with extremely high definition. The equipment lends itself well to producing large magnification images while retaining good definition of tiny defects. Some of the benefits of digital radiography over wet radiography are obvious. There's no need for chemical processing. The exposure to image viewing time is shorter. The images are easily stored on a hard drive, and they can be easily manipulated and enhanced on a computer. Well, now let's look at ultrasonic testing. UT, as it's known, is actually a generic title for several different methods of generating and observing ultrasonic signals. They're all different, but use the same basic principle.
they all use a signal above the audible frequencies, hence the word ultrasonic. This is passed from a probe into the component under investigation. The signal bounces or is reflected when it comes across a discontinuity. If we can measure how long the signal takes to return, knowing the speed at which it travels, we can tell where the discontinuity is. Time of flight diffraction, another type of UT, is used mainly for sizing planar floors orientated perpendicular to the surface. However, it's less reliable when there's a high density of defects, when the material contains scattered inclusions, and also with coarser-grained materials. TOFT is widely used in the petrochemical and nuclear industries for the inspection of butt welds in pressure vessels and process pipework. It's often used to provide critical floor sizing data for input into engineering critical assessments. Phased array systems work quite differently. They offer the possibility of performing inspections with ultrasonic beams of various angles and focal lengths, using a single array of transducers. So, what's it used for? Well, finding the same manufacturing flaws like lack of sidewall fusion, lack of root penetration, lack of root fusion, and porosity. In-service flaws like fatigue cracking, stress corrosion cracking, corrosion and erosion, and parent material flaws like inclusions, and lamellar tearing, only it does it quicker and with a reduced amount of scanning. A specific application of phased arrays lies in pipe girth weld inspection, particularly in installation of long pipelines, where it replaces conventional systems with many probes. This technique is also used for the rapid inspection of thick-section pressure vessel welds, turbine discs, shafts and blade roots, fillet welds, and welds in coarse-grained materials. So now to surface ultrasonics. It tends to be used for the detection of environmental cracking in petrochemical plant, and also fatigue cracks in civil engineering structures like bridges. As the name suggests, surface waves travel along the surface of components, penetrating to a depth of only one ultrasonic wavelength. It's used to find planar flaws that break the surface and lie at 90 degrees to the scanned surface, such as fatigue cracks in weld toes and also stress corrosion cracking. Finally, long-range guided wave ultrasonics make use of low-frequency guided waves to detect corrosion and erosion in pipework. The main advantage of the technique is that it provides 100% initial screening coverage of a long length of pipe and only requires local access to the pipe surface at those points where the transducer array is attached. It's suitable for use on pipe diameters above 50 millimeters and on wall thicknesses up to 40 millimeters. It's used specifically to find both internal and external corrosion, and also erosion in thermally insulated coated and buried pipework, corrosion under pipe supports, and hidden welded joints. So it finds its niche in petrochemical process pipework, oil and gas transmission lines, gas manifolds, offshore risers, jetty lines, and power station boiler tubes. Now to eddy current testing. In standard eddy current testing, a circular coil carrying an alternating current is placed close to an electrically conductive specimen. The alternating current generates a changing magnetic field which interacts with the test object and induces eddy currents. Standard eddy current testing is essentially a near-surface technique.
It's useful for detecting surface breaking or near-surface cracking and variations in material composition. Eddy current methods are used for surface inspection of both non-ferritic and ferritic materials. Eddy current penetration is deeper on non-ferritic materials, so it's also used for special applications with thin components, such as in the inspection of multiple layer airframe components for cracking or corrosion thinning. Lastly, to thermography. Thermography is the simplest of all thermal inspection techniques. It involves using an infrared camera to look for abnormally hot or cold areas on a component operating under normal conditions. Most modern thermal cameras are able to detect temperature differences of less than 1/4 degree Celsius, and they enable thermal images to be recorded on video or computer disk for future analysis. Thermography is a remote technique for use in most areas of plant, but is particularly suited to equipment operating at elevated temperatures. Active thermography, where heat is applied directly to the component, is used for inspection of low conductivity materials, like composites. Well, thermography just about winds up this brief introduction to the popular non-destructive testing techniques. To learn انا عارف ان في حاجات كتير جدا انتوا ايه مش ما تابعتوهاش، انا عارف كده مفيش مشكله. اسحب الزوم الاول. ده بس يهمني ان انتوا تبقوا شفتوا بس يعني ايه ام تي، يعني هو اتكلم عن حاجه اسمها الفيس دايريل، واتكلم عن الكارد، واتكلم عن حاجه اسمها الطوفت. دي كام تكنيك كده، واتكلم عن سيرموجرافيك كاميرا اللي هي اخر واحده دي بنتكلم فيها. الكلام ده كله مش يعني مش دلوقتي، بس تبقى عارف فكره من حاجه اسمها دي تي. هنيجي بس دلوقتي على ثالث حاجه. احنا كده عرفنا يعني ويلدنج، عرفنا ان في حاجه اسمها دي تكشف اللحامات او بتكشف اي ماتيريال بقى سواء كان لحامات او غير لحامات. هنعرف دلوقتي يعني ايه فايده بقى الكود والستاندرد في حياتنا. يعني ليه انا بحتاج الكود او الستاندرد في الشغل بتاعي؟ هل في الزاميه؟ يعني انا قلتها مفيش الزاميه ان انا اشتغل بكود معين او ستاندرد معين الا لو كان موصول في الاول. او ان انا يكون عندي في المكان اللي انا شغال فيه في كندا او الولايات المتحده الامريكيه القانون اللي هو الليجل يعني بيقول لي لا انت لازم تشتغل بالكود والستاندرد. باحتياطات سيفتي وباحتياطات امن قومي وكما الى ذلك. طيب تعالوا كده نتعرف على مجال الانسبكشن بقى بشكل عام. المفروض ده موضوعنا ان انتوا المفروض تعرفوا ايه المجالات اللي انت بتشتغل فيها بره بالنسبه لمجال اولى الانجاز. طبعا في زي ما قلت لك مجال الدريلنج او الاكسبلوريشن او مجال الصيانه والمينتنس، ودي معظم الميكانيكا كمان بيشتغل فيها كويس قوي. عندنا نعمل صيانه للبامبس، صيانه للترباينز، صيانه مثلا لبعض المعدات زي كتير تشنجر وما الى ذلك، يبقى بس عارف يعني ايه يعمل صيانه ليها. بس لازم كده او كده بيحتك بالاكواد بشكل مباشر، غلط او لم يغلط في كل المجالات. فلازم يعرف ازاي يقرا الاكواد دي ويعرف انواعها ويعرف امتى يستخدم الكود ده او امتى يستخدم المواصفه السبيسيفيكيشن ديت وهكذا. بشكل عام كده مجال الانسبكشن والويلدنج في حاجتين. في حاجه اسمها كونستراكشن اللي هي عمليه مرحله الانشاء. لسه بلانت لسه بعمل بايبنج او بريشر فيزل او حاجه زي كده. طيب الحاجه المين اللي انا بستخدمها هي عمليه الايه؟ الويلدنج، صح؟ تاني حاجه ان دي تي. طيب انا عشان اكون راجل كواليفايد في عمليه الويلدنج ايه المطلوب مني؟ قال لي في الويلدنج قدامك حاجتين، اما ان انت تشتغل انسبكتور ويلدنج انسبكتور يعني، او ان انت تشتغل ويلدنج ايه؟ انجينير. طب لو اشتغلت ويلدنج انسبكتور انا ممكن اقرا كويس جدا عن ايه؟ عن الويلدنج، واقرا كويس جدا عن ايه؟ عن الماتيريال ماتيريال، واقرا كويس عن الام دي تي، ويبقى عندي نولج عالي. هل النولج دي تشفع لك في الشغل ان انت تشتغل ويلدنج انسبكتور؟ لا ما تنفعش، لازم تاخد شهادات. طيب السيرتيفيكيتس اللي انا ممكن اخدها وممكن اذاكرها وممكن اهتم بيها زي ايه عشان اكون ويلدنج انسبكتور؟ طبعا الويلدنج انسبكتور بتتكلم في ديلي ريت اقل حاجه 250 جنيه في اليوم. لو انت عايز تعرف يعني هي مربحه ولا مش مربحه. وفي ناس مع الاكسبيرينس بتوصل ل 1000 جنيه في اليوم. على حسب طبيعه شغله. هو طبعا مجال مربح جدا يعني. طيب الويلدنج انسبكتور
قدامه كذا طريقه، اما ان هو يروح للاي دبليو اس وياخد شهاده اسمها سي دبليو اي سيرتيفايد ويلدنج انسبكتور، ودي ثمنها $900 الامتحان بس. ما تتخضش، الارقام دي عادي جدا، هتسمع ارقام اشد من كده شويه. طبعا او ان هو يروح للسي سويب او التي دبليو اي معهد الامتحان البريطاني وياخد حاجه اسمها السي سويب، ودي ثمنها رخيصه شويه، $2180 ارخص شويه. طيب ده كده عشان يشتغل ويلدنج انسبكتور.